Hi. So, I have to say, it's really, really cold in South Korea. I was not expecting this. But I'm very, very excited to be with you today. So, I guess I just want to tell you something which is something very, very exciting and terrifying happening in the world today. And I want you to guess. So 60% of some of the best jobs of tomorrow doesn't exist today. So then the question is, what are you educating your kids on? So if any of you are like my mother, she has a 10-point formula for success in life. It's 10 points, right? So first you're born, you go to a good school, you get good marks, you get into a good college, and then you get a good job, and then you get married to a good girl, and then you have good kids, and then you send your kids to a good school, and then you get your kids married to a good girl again, and then you die, right? So it's the 10-point process of success in life. So I tell my mom, that world doesn't exist anymore. Because if you notice, more and more technology and robots is taking over human jobs. How many of you have had a surgery? Raise your hands. A couple of you, right? How many of you had anesthesia before the surgery? Yeah, a couple of you, right? In a 2 to 3 years' time, that entire field of anesthesia is going to get replaced by machines. And complete line of work disappearing. Or, if you look at this chart, the sector which is going to employ the maximum number of people in the United States is going to be the non-profit sector. Or, look, I love this slide. The world's biggest taxi company doesn't own any taxis. Or the world's biggest accommodation provider, Airbnb, doesn't own any hotel properties. So the way we think about the traditional industries is increasingly becoming challenged. How many of you took part in the ice bucket challenge? Oh, there you go. At least 2 people have raised their hands, right? Okay, a couple of you. So last year, a group of people came together and using social media raised $100 million for the disease prevention using the ice bucket challenge. But another group of people using the same technology, social media, killed more than 20,000 people with ISIS. So it's the same social media, Facebook and Twitter, but 2 different purposes. So all this to say that we are living in a world where change has become the only constant. So in a world where change is the only constant, how do you support your young people to succeed in this today's world? So Ashoka's theory of change is to say that Ashoka has worked around in the last 30 years with 3,000 plus social entrepreneurs in 60 countries around the world. And from our work, we realize that for young people to thrive in a world where change is the only constant, they need to master the 4 skills of being a change maker. Empathy, leadership, teamwork, problem solving. And I'll give you, and empathy for us is the foundational skill. And I'll give you an example of why empathy is such an important thing. How many of you, is bullying a big problem in Korea? Yeah, bullying, right? So in the US, what's happening is well-meaning non-profits, they go to schools and show videos about anti-bullying. And you know how that is backfiring? Kids are watching the video and they're getting new ideas on how to bully. Bullying can never be replaced with anti-bullying. Bullying can only be replaced with empathy. So, for us, so what is this, right? A change maker. Like what do we mean by a change maker? So a change maker for us is any person who takes initiative to cause positive change for the greater good. So we are not talking about volunteering. We are not talking about going and doing an internship. We are talking about people who takes initiative to solve a problem and by themselves. So I'll give you an example. So in 2000, like 5 years ago when I was living in Bombay, do you guys watch Bollywood movies in Korea? Right, some of you, right? So there is this guy called Shah Rukh Khan, he's very famous. So there is a place in Bombay where Shah Rukh Khan lives, it's called Bandstand. So a couple of years ago, me and my friend was going on a bike and we were going next to Shah Rukh Khan's house. So next to the house, there was a medical shop. And so it was 6 p.m. in the evening and it was peak traffic, bumper to bumper traffic.
and there was this, in front of the medical shop, there was this man who was holding a woman by her hair and beating her up. And there was a crowd of 10 people who was watching this happen. So by the time me and my friends parked the bike and came to the spot, two things happened, and it happened back to back. First thing which happened was 3 people who were outside the circle of 10 pushed their way in and tried to separate the man and the woman. The second thing which happened was 5 people who was in the original circle of 10 stepped in to help them. Change makers are those first 3 people. You see a problem and you do something to fix it. Alright, so quiz time. Who is this? Take a guess. Good. Who is this? Very good. Who is this? No, very good. Who is this? I was building it up. Take a guess. I'll give you a clue. He's won the Nobel Peace Prize. He's an Ashoka fellow. Yes, someone said this. Brilliant! So that's Muhammad Yunus, the guy who started this whole thing called microfinance and Grameen Bank. So Ashoka started looking at the life stories of some of society's incredible social entrepreneurs and change makers, and we found a pattern. The first thing which we saw was this, that almost all of them had their first experience of taking leadership during their teenage years. The second thing which we saw was almost all of them faced incredible resistance from society. Because you, as a young person, you should be focusing on your studies and getting a good job so you can get married to a good girl, right? So Ashoka started Youthventure with the idea of inspiring, investing in supporting young people's ideas to create social change. I have the distinct pleasure to introduce you to 2 of them today. Guys, you want to come up? There we go. Do you have the mic? 네, 안녕하십니까. 부기고등학교 이승민입니다. 제가 했던 프로젝트는 How to Study Ourselves, 줄여서 How to SOS 프로젝트인데요. 이 프로젝트는 문제집 만들기 프로젝트입니다. 처음 시작은 그 학교 선생님께서 만들어주신 생명과학 문제 만들기 강좌교실에서 시작되었습니다. 학교 진도에 맞춰서 매주 한 번씩 모여서 그 문제를 만들고, 그 다음에 그 문제를 또 만들었던 친구들끼리 서로 공유하고, 그 다음 그 만들었던 문제를 또 여러 가지로 이용해서 다양한 활동들을 많이 했었는데요. 이렇게 한 학기가 흘러서 이제 문제가 차곡차곡 쌓이다 보니까 우리가 한번 이 만들었던 문제들을 가지고 모아서 문제집을 한번 만들어보자. 문제집을 이북으로 축하해서 다른 친구들과 한번 공유해보자는 의견이 나왔습니다. 그렇게 시작된 문제 만들기 프로젝트는 우여곡절 끝에 완성되었고, 그 다음에 그 과정에 있어서 수많은 일들이 있었습니다. 우선 그 친구들 사이에서 발생하는 어떤 참여도, 그 다음에 프로젝트의 방향, 이런 것들에 있어서 친구들 간에, 저를 포함해서 6명의 친구들 간에 그 어떤 사교적인 문제도 있었고, 그 다음에 이북을 만드는 데 있어서 기술적인 문제들도 많이 있었습니다. 반면에 이제 또 검수를 받는 부분에서 전국에 있는 많은 검토위원분들께서 보내주신 여러 가지 응원 메시지라든가 아니면 그런 감수 항목들을 보고 되게 많은 감동을 받기도 했습니다. 지금 여기 PPT에 보시는 것이 이제 완성된 그 이북 중에 하나인데요. 그 각각 단원별로 들어가 있을 문제들이 배치되어 있고, 또 그 문제 아래는 이렇게 직접 저희가 영상을 찍어서 풀고 바로 볼 수 있도록 배치해놨습니다. 1학기 초에 시작을 해서 이제 거의 1년 동안 진행된 프로젝트였는데요. 이 프로젝트가 모두 끝나고 난 뒤에 저는 되게 많은 것을 느낄 수 있었습니다. 그렇게 많이 느꼈던 것 중에 가장 우선적으로 와닿았던 것이 바로 제 내면의 변화였습니다. 일단은 프로젝트를 진행하면서 겪었던 여러 시련들 혹은 고난들 같은 것들이 다 경험이 되어서 제 내면 속을 채워줬습니다. 가장 먼저 바뀌었던 것은 바로 공부 방법입니다. 매 시간 문제를 낼 때마다 저는 생명과학 원이 개념들이 그려져 있는 마인드맵을 제 머릿속으로 그리고 각각 난제되어 있는 개념들이 어떻게 연결되느냐를 계속 생각하면서 문제를 냈었고, 이렇게 생각했던 고민들이 그대로 다른 과목들에 적용되어서 문제를 풀기 위한 그런 공부가 아니라 진짜 이 학문을 통해서 내가 배울 수 있는 게 무엇인가, 즉 진짜를 배울 수 있는 공부 방법을 느낄 수 있었습니다. 그 다음에 기술적으로 이북을 만드는 방법이라던가 어떤 이런 문서 작업적인 측면뿐만 아니라 제가 가장 어려웠던 대인관계 부분에서도 어떨 때는 내가 수렴해야 되고 또 어떨 때는 강력하게 밀고 나가야 되는지에 대해서도 배울 수 있었습니다. 변화는 저 내면뿐만 아니라 밖에서도 있었습니다.
제가 친구들한테, 전국에 있는 많은 친구들한테 부탁을 했었거든요. 우리가 만들었던 문제집을 공유를 해줄 테니까 감수를 좀 부탁해달라고 했는데, 이렇게 감수위원으로 참여해주셨던 몇몇 학생분들께서 이제 저한테 연락을 취해서 우리도 이 프로젝트를 한번 해보고 싶다, 우리 학교에서도. 그래서 이제 저한테 노하우를 많이 요구해 주셨는데요. 그래서 이런 다양한 의견들을 모아서 현재 이 프로젝트는 지금 단순히 문제집을 만들고 끝나는 것이 아니라 이것을 이제 하나의 학습 방법으로 자리 잡게 하여서 전국에 있는 학교에서 이제 우리가 굳이 사교육이 아니더라도 우리끼리 공부할 수 있다라는 것을 슬로건으로 내세워서 문제 만들기 그런 문화가 정착하여서 이제 학생들끼리 문제 만들기 그 어떤 단체를 형성해서 서로 문제를 공유하면서 이제 전파시키는 것으로 전국적인 단위로 프로젝트가 커졌습니다. 그래서 학교 수업 시간에서 배울 수 있는 것들은 어떻게 보면은 잘 정제된 그리고 또 잘 다듬어진 것들이라고 볼 수 있는데요. 렉처뿐만 아니라 다른 다양한 활동에서도 마찬가지입니다. 우리가 뭐 조별 활동을 하거나 아니면은 발표를 할 때도 있어서 이렇게 실수를 하면은 우리가 크게 잃는 것은 없잖아요. 그런데 이제 이 울타리에서 조금만 벗어나게 되면은 상황이 좀 달라집니다. 말실수 하나가 프로젝트 전체를 무산시킬 수도 있고 또 이 프로젝트에 대한 열정이 조금만 식어도 프로젝트가 진행 자체가 안 될 수도 있습니다. 이렇게 행동 하나하나 또 선택 하나하나가 그대로 결과에 반영되기 때문에 잘못된 선택과 행동은 그대로 뼈저린 실패로 나가게 됩니다. 이렇게 친구들과 함께 진행하는 프로젝트는 고난과 역경을 서로 간의 이 신뢰를 통해서 극복해야 하고 그 결과는 성취 혹은 눈물, 감동 그 이상입니다. 그래서 이번에 여기 개최되는 체인지메이커 포럼을 통해서 여러분들도 직접 변화를 주도하는 체인지메이커가 되어서 돌아갔으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 저는 체인지메이커 하면 체인지메이커인 양정민이라고 이영현 김소민입니다. 네, 저희 이제 학교에서는 이제 사실 좀 많은 프로젝트를 진행했었는데요. 저는 그 중에서도 양곱창이라는 동아리에서 프로젝트를 진행했어요. 양정여 곱하기 창업을 줄여서 양곱창입니다. 네, 그래서 저희가 진행했던 것 중에 하나는 이제 학교 앞에 분식집을 바꿔봤던 프로젝트인데요. 이 분식집이 이제 사실상 위생 문제가 되게 엄청 심각했어요. 막 파리가 막 죽어있는데 저희가 요즘 떡볶이 먹고 있고 막 되게 그 정도로 심각했거든요. 근데 이 분식집을 이용하는 건 어차피 우리니까 우리가 한번 바꿔볼까 하는 생각 하나로 진행됐던 프로젝트인데요. 그래서 이 말 한마디로 시작해서 우리가 직접 청소를 하고 인테리어도 막 바꿔보고 사장님과 직접 인터뷰하고 사장님이 어떤 힘든 일이 있으셨는지 하고 저희가 서로 소통하면서 한번 분식집을 바꿔봤던 프로젝트였고요. 그 다음은 네, 2015 제2회 체인지메이커 양정입니다. 그래서 이제 학교에 있는 체인지메이커 친구들을 발굴하고 이제 좀 양성하고 지원해주는 프로젝트였는데요. 저희가 재작년이랑 작년 해서 총 2회 동안 진행했고요. 이제 저희는 약간 규모를 줄여서 학교 이제 교내에 있는 문제를 해결해보는 체인지메이커 친구들을 발굴을 했어요. 그래서 올해는 총 23팀의 체인지메이커 팀들을 저희가 직접 양성해봤습니다. 이제 이런 프로젝트를 진행하면서 제가 좀 제일 많이 느꼈던 거는 이게 좀 변화에도 약간 전형성이 있는 것 같아요. 저 혼자 변화를 시작해서 분식집을 바꿨는데 친구들이 보기에는 내 짝꿍이 바꾼 분식집, 내 친구가 바꾼 분식집이 되는 거잖아요. 그래서 선생님한테 직접 찾아가서 선생님 저희도 이런 좀 어려움을 겪고 있었는데 혹시 저희도 이렇게 활동을 할 수 있을까요? 하고 실제로 물어보는 친구들이 굉장히 많았다고 해요. 그래서 약간 변화에도 전형성이 있는 것 같아서 저는 한 사람이 변화를 시작하면 많은 애들이 이제 다 하더라고요. 그래서 처음 시작하는 게 되게 중요하다고 느꼈고 또 이게 약간 학교에서 이제 하는 교육이랑은 되게 제가 달랐다고 느낀 게 프로젝트잖아요. 프로젝트니까 친구들이랑 같이 막 협업하고 생각하고 이러다 보니까 학교에서는 딱 교실에 앉아서 칠판 보고 선생님이 이거 중요 시험 나와 하면 이거 중요 시험 나와 하고 노트에 적고 그 범위 안에서 그냥 제가
머릿속에 넣은 걸로만 문제를 푸는 거잖아요. 근데 이거는 내가 나는 이게 불편하다고 알고 있기만 하면 안 되고 이거를 직접 친구들이랑 나는 이게 불편했어 너는 어때? 하고 공감하면서 그럼 우리 이제 여기서부터 해서 이거를 한번 바꿔보는 프로젝트를 진행해볼까 하고 직접 저희가 꺼내서 말을 해야 되는 거잖아요. 그러니까 일반적인 학교 교육보다는 좀 더 세상을 만나고 더 이제 실질적인 경험을 많이 할 수 있는 저는 값진 인연이었다고 생각합니다. 그래서 제가 이렇게 했던 사례 발표를 통해서 모든 여기 계신 분들뿐만 아니라 많은 분들이 좀 더 변화를 주도하는 약간 그런 마음을 가지고 들어가셨으면 정말 좋겠습니다. 감사합니다. That's in Korean age? Something which I still don't understand. 19 and you are? 19. 19 years old. Now, I want you to think about the people sitting in this audience. What were you doing at 19? All I can remember was chasing girls. Now, the point here is not about the projects which they launched. That's only a part of the process. But what is most exciting is for you guys to imagine what will they be doing when they are 29? What will they be doing when they are 39 or 49? That's the future we are building. Because they will not have a problem to thrive in a world where 60% of the best jobs doesn't exist. Because if the jobs doesn't exist, they will go create their own jobs. So change, that's what we invest in, right? So change making is not a certificate or it's not just a project. It becomes who you are. But I can tell you a lot about how being change makers helps you with your academic performance and all that stuff. But you can read that on our sites. So I just want to end by saying this. Even if you are a parent, if you are a teacher, if you are a university professor, if you are a company professional, if you are a non-profit leader, we can support you. The most important contribution you can give to this generation of young people is to support them to practice being change makers. And I want to especially do a shout out for parents. How many of you are parents? Raise your hand. Quite a crowd, right? Now, I don't know if this happens in Korea, but when I work in the US, a lot of parents comes and complain that, Vipin, I don't know what to do because my son or daughter has a much more deeper relationship with their iPad and their iPhone than they have with me. Does that happen in Korea? Around the dining table, people are talking to each other. This is the world we are living in. We need to support children to master the 4 skills of empathy, leadership, teamwork, and problem solving. And you don't have to listen to some guy who came from Washington, D.C. or Ashoka, Korea for this. These are quotes from 3 different education ministers from 3 different countries over the last 3 months saying how change making is the new literacy. So, and the last piece I want to say is, a lot of education today is about the head. Let's teach them business plan and timelines and maths and science and technology. But very few conversations in schools are about courage and resilience and empathy and risk taking. And the journey of change making is the integration of the intelligence of the head and the intelligence of the heart. And at the center point where the intelligence of the head and the intelligence of the heart meets is the seat of transformation. And this is what happens when you go on this journey of change making. At the end of the day, it's the journey of transformation. Whether you are a parent, whether you are a teacher, whether you are a company professional, whether you are a university professor, whether you are anyone, the future belongs to the people who constantly innovate, who form teams, practice empathy. And the teachers who are sitting in this room, you have a unique privilege because in you have the power to raise and support the next generation of change makers for this country. What a privilege. Thank you very much. 감사합니다.